В ідеальному світі не має бути кордонів. Я взагалі не розумію, чому досі існує модель, де ми ділимося на країни, на якісь незрозумілі окремі суспільства. Я не вважаю, що світ має взагалі бути ідеальним. Тому що тоді, мені здається, і мистецтво не буде існувати. В ідеальному світі нам всім буде нудно, напевно. Є тільки неможливим, а я навіть не хочу, скажімо чесно, його існування в реальності, бо я розумію, що побудова ідеального світу, за моїм світоглядом чи будь-яким іншим, потребує, в принципі, повної руйнації поточного світу. Мені поточний світ в цілому подобається. Такий без'ядерний світ. Серйозно. То це просто неможливо, мабуть. Для когось він обов'язково буде, мабуть, якимось не таким, як він хоче. Людям не треба думати про те, щоб себе захистити. Про це взагалі немає мови. Вони думають про те, як знаходити, наприклад, ліки від раку, проводити якісь такі важливі експерименти, вивчати космос. Ніяк. Тому що я не впевнена, що він може бути ідеальним, і в кожного своє розуміння ідеальності. Я ніколи не прагла до ідеальності. Мені подобається світ з його недоліками, з його гідністю. Вона також багато чого вчить і багато чого дає. Я вважаю, що бідність існує, тому що люди на це погоджуються. Знову ж таки, якби ми всі хотіли розвитку не тільки в матеріальному плані, а розвитку своїх думок. Бідність існує через нерівноправ'я, через те, що є якісь люди, які з народження вже привілейовані. Я просто не розумію, окей, є якась, напевно, можливо, сума грошей, яку людина дійсно може витрачати. Але коли вона накопичує якісь нереальні суми на своїх картках і просто з ними помирає, вона навіть не знаходить їм використання. Я намагаюся щось згадати з історії, бо це явно якось складалось дуже довго. Тобто це не щойно виникло, так? Я не знаю, чому ж мені бідність мислить. Бо сидять дядьки, які можуть мати більше. Я також бідна. І тобто моя бідність – це зовсім інша бідність, ніж бідність, не знаю, в Африці чи де-інде. Бідність в сенсі якихось окремих, я не знаю, спільнот чи людей. Але також можна ж думати про країни третього світу і чому так склалося, що вони, якщо так узагальнювати, так бідні. Мистецтво можна віднайти всюди. Мистецтво також хороше тим, що воно охоплює все. Навіть слюсар чи сантехнік теж створюють мистецтво. Або мусорщик. Мистецтво – це вираження своїх внутрішніх емоцій за допомогою будь-чого, що в тебе виходить найкраще. Робити те, що ти робиш найкраще, робити це з коханням, і тоді все буде ок. Справедливість – це ніби закон. Хоча, як не парадоксально, закон часто суперечить цьому. Тому що, попри те, що навіть зараз війна, дуже багато людей спекулюють на цій темі і заробляють купу грошей, і люди вкладають туди гроші, бо хочуть допомогти, а інші дегради просто крадуть ці гроші і потім розпродають. Цінність, ніхто нас не слухає. Зараз почали слухати, бо того, що митці починають витягувати, тому що Україна, проблема України, війна, треба ж, Але в самій нашій країні, інколи ми таке відчуття, що ми робимо це все одно для тих, хто це знає, але в якихось глобальних штуках нас ніхто не чує. Це погано. Ясен пень.
Це несправедливо. Ну, ще одна галочка до того, як подумати, як світ може стати краще. Слухати митців. Митці поганого не скажуть. And so, you and Homer and Simonides are agreed that justice is an art of theft, to be practiced, however, for the good of friends and for the harm of enemies. That was what you were saying. No, certainly not that, though I do not now know what I did say, but I still stand by the latter words. Well, there is another question. By friends and enemies, do we mean those who are so really, or only in seeming? Surely, he said, a man may be expected to love those whom he thinks good and to hate those whom he thinks evil. Yes, but do not persons often err about good and evil? Many who are not good seem to be so, and conversely? That is true. Then to them the good will be enemies, and the evil will be their friends. True. And in that case, they will be right in doing good to the evil and evil to the good. Clearly. But the good are just and would not do an injustice. True. Then, according to your argument, it is just to ensure those who do no wrong? Nay, Socrates, the doctrine is immoral. Then I suppose that we ought to do good to the just and harm to the unjust. I like that better. But see the consequence.
Many a man who is ignorant of human nature has friends who are bad friends, and in that case he ought to do harm to them, and he has good enemies whom he ought to benefit. But if so, we shall be saying the very opposite of that which we affirm to be the meaning of Simonides. Very true, he said, and I think that we had better correct an error into which we seem to have fallen in the use of the words friend and enemy. What was the error, Polemarchus? I asked. We assume that he is a friend who seems to be, or who is thought good. And how is the error to be corrected? We should rather say that he is a friend who is, as well as seems good, and that he who seems only as and is not good only seems to be and is not a friend, and of an enemy the same may be said. You would argue that the good are our friends and the bad our enemies? Yes. And instead of saying simply as we did at first, that it is just to do good to our friends and harm to our enemies, we should further say, it is just to do good to our friends when they are good and harm to our enemies when they are evil? Yes, that appears to me to be the truth. But ought the just to insure any one at all? Undoubtedly, he ought to insure those who are both wicked and his enemies. When horses are insured and they improved or deteriorated, the latter, deteriorated, that is to say, in the good qualities of horses, not of dogs. Yes, of horses. And dogs are deteriorated in the good qualities of dogs and not of horses. Of course. And will not men who are injured to be deteriorated in that which is the proper virtue of man? Certainly. And that human virtue is justice? To be sure. Then men who are injured are of necessity made unjust? That is the result. But can the musician by his art make man unmusical? Certainly not. Or the horseman by his art make them bad horsemen? Impossible. And can the just by justice make man unjust, or speaking generally, can the good by virtue make them bad? Assuredly not. Any more that can heat produce cold? It can't. Or draw out moisture? Clearly not. Nor can the good harm anyone? Impossible. And the just is the good? Certainly. Then to insure a friend or anyone else is not the act of a just man, but of the opposite, who is the unjust. I think that what you are saying is quite true, Socrates. Then, if a man says that justice consists in the repayment of debts, and that good is the debt which a man owes to his friends, and evil the debt which he owes to his enemies, to say this is not wise, for it is not true if, as has been clearly shown, the injuring of another can be in no case just. I agree with you, said Polemarchus. Then you and I are prepared to take up arms against anyone who attributes such saying to Simonides or Bias or Pittacus or any other wise man or seer. I am quite ready to do battle at your side, he said. Shall I tell you whose I believe the saying to be? Whose? I believe that Periander or Peridas or Cassius or Menaces the Theban or some other rich and mighty man who had a great opinion of his own power was the first to say that justice is doing good to our friends and harm to our enemies. Most true, he said.